kwiragwo uge wi bata kuri hinya na kuo kugia na uge gwi bata muno makiria ndakunyita ugeni muno makiria thini wa mohoro maitu mathaa mugwanja mohoro gitao gitwo Mumbi wa Wanyoike mwathereri na njira ya ciiko etagwo Wangui wa Mwangi. Umuthe ni muthenya wa kuhurana na ungumania guothe thi yothe na guku bururi-ini igongona riri ni rirathie na mbere kaunti-ini ya Kiambu kurora makinya maria bururi utacukiti hari kuhurana na ungumania. Reke riu tuthikiririe kigomano kiria kirathie na mbere kaunti-ini ya Kiambu. And sharing of information with the relevant stakeholders to facilitate proactive disruption of corruption networks. We are also monitoring the utilization of public funds designated for containment of COVID-19. At the same time, we do the vetting of public appointments to ensure compliance with the law, noting that accountability levels should be low due to scaled down activities in government. As this COVID was taking place, we initially had to give advisories to all agencies, to all county governments, and to all ministries to be vigilant even before the money was dispersed. And we shall continue to give these advisories to agencies so that they are aware of the existence of such corruption activities if they are not vigilant enough. My friends, the Commission recognizes the need for collaboration and partnership while serving the people of Kenya. In order to achieve this, the Commission is working with several sectors across society under the auspices of Kenya Leadership Integrity Forum. The activities and aspirations of CLIF are guided by the Kenya Integrity Plan, which outlines strategies and actions to be undertaken. The key strategic issue in the Kenya Integrity Plan 2019 to 2023 is enhancing accountability and commitment of stakeholders in the fight against corruption and coordination of its activities at CLIF. In order to achieve this, CLIF will support sectors to develop anti-corruption policies and strategies and plans aimed at coming up with an all-inclusive anti-corruption framework with sectoral mapping on corruption and governance. We know that every sector has its own specific role to fight corruption because of the nature and the structure of whatever the sector is. So there will be need to streamline that aspect so that you deal with the specific nature of corruption that can exist in those particular sectors. We are therefore very grateful to His Excellency the President, who is also the patron of CLIF, for his leadership and aspirations, which informed the success of the development plan. I will also wish to add that the Honorable Attorney General, in coming in, has given us new energy as the chair of this forum, so that we are together energized as partners in this fight against corruption, and that gives us hope that the war against corruption indeed can be won. We are also very appreciative that they have accepted to come and personally officiate this function. As you are aware, we now also have the National Ethics and Anti-Corruption Policy, which was launched in October this year, and the Honorable Attorney General, you asked me to represent you on that day, and it was well launched. That is a very important document because it's an overall policy that gives opportunity for every sector to participate in the fight against corruption. Perhaps I will want to ask those members of CLIF and even the public to look for that document which is in our website and familiarize yourselves with your role in the fight against corruption. ESCC therefore welcomes the raft of measures and strategies that policy provides. And I just want to mention some of the things in that policy. One, prevention of corruption, public education, training and awareness creation, criminalization, law enforcement, jurisdiction and prosecution, asset recovery, international cooperation, and finally, leadership and integrity. Those are some of the chapters that you will see in that plan. My appeal is that as we embark on Ucio ni muikariri giti wa EACC Eliud Wabukala.
Kurumirira kuongerereka gwa family iria cikaraga na kurura matauni-ini kaunti-ini ya Kirinyaga, kamiti iria yathukiirio wigiririki wa kurumbuia family ici ni maigite na giikaro na muingi na kwaririria mitaratara iria uria wa ciana ici cikuramatwo. Mwandiki witu Wainaina wa Kiarie ni ararumanirira na mucemanio uyu na riu reke tunyitanire nake na njira ya imwe kwa imwe. Wainaina, mwaro ni waku. Thank you muno Mumbi Wanyoike kwamukira na njira njega kuma kaunti-ini namba 20 kaunti ya Kirinyaga, na toguo wagikorwo gitariria gukire na mucemanio ucio uria ugithondeketwo ni gikundi kiu kiria gikihetwo wigiririki wa gutigirira ati ni makirora andu aria magiikaraga kuria mabara-ini aria na ciana iria gikoragwo igikirura matauni-ini. Hihi muthenya wa umuthi magitabanĩtie mucemanio na magagita anyiti itemi angi kuma thirikari-ini ya kaunti no na urugamiri wa thirikari nene guku kaunti-ini o hamwe na muingi niguo gwetha ringi kihonia na mitaratara iria maiko makirumira niguo gutiga ati andu aya ni makorwo magitangikirwo. Gukienda andu ngikorwo ngiaraniria na abitha umwe aria makirugamiriire kigomano giki gikorwo gigitutaria kwambiriria na maritwa maku no gitutariria hihi gitumi kinene kia mucemanio wa umuthi ni kiku. Thank you muno. Njitagwo Mburu wa Waiganjo na ndi mu member wa board ya kigina kiria kiroraga family iria cikaraga njira-ini, na umuthi twi Kirinyaga tukite kuoya maoni na ndiria kere ni tukite tukioya maoni ma andu a Kirinyaga uria mareka na kiria kiramagia mirorere-ini ya family icio cikaraga mabarabara-ini, na thutha ucio tukimatukania na bururi witu kuma kaunti iria ingi tugoka kumarehera nigetha mone kuria kungi uria mareka na uria matwirite tungika nigetha maoni mau makorwo document-ini ya thirikari ya mitaratara na mibango ya uhoro wa andu a barabara-ini aria maikaraga bara-ini. Hihi ta bururi kana kuma kaunti-ini ya Kirinyaga hihi turugamirire na bacigana gukorwo ati andu aria magikorwo magiikarite barabara-ini o hamwe na undu umwe wa bururi na ringi kihonia kiria mukite nakio kana mitaratara iria mwarire gutigirira ati ni mukorwo mukinyihanyia na mbeo. Thank you muno. Bururi-ini mugima mwaka-ini wa 2018 ni gwekirwo census kana gutarwo kwa andu acio maikaraga bara-ini na mokire andu 46,000 na 639 na gwataranitwo utuku andu aria maikaraga kou na makarara kou, na kuo guku Kirinyaga kwina andu 200 hindi iyo 2018 203 aria makomaga na magaikara guku barabara-ini. Maundu maria mabangitwo ni ati no nginyagia tunyitanire thirikari nene nyitanire na county government nigetha kugie na mibango mirumu ya kuona ati andu acio me bara-ini ni marutwo bara-ini itagwo rescue, ni magerio mitaratara-ini ya kugarura miturire yo yao. Amwe ringi ni mahuthiraga dawa cia kurevia, mena maundu manyitanire namo mekubatara marutwo thiini wao ni andu aria mathomitheirio gwika maundu mau niwe gitagwo rehabilitation. Macoke na niguo wi bata muno macokio micii-ini, mwana agirirwo gukurira mucii, macokio micii-ini maonio maundu maria mangika nigetha mature ku micii-ini matige gucoka mitaani, niyo resocialization, na makinyitithanio na mibango ingi ya thirikari ta ya Inua Jamii, ta ya Cash for Vulnerables, kazi mitaani, maundu mothe maguteithia ma social welfare. Thank you muno Mumbi Wanyoike toguo wagikorwo gikigwa ni gikundi kiria gikihetwo wigiririki kana gikundi kiria gikihetwo wigiririki wa gukiruna kigina kiria gikorwo gikigitwo niguo gukiramata andu aria magikoragwo magiikarite kuria barabara-ini na ciana iria ikiururaga guku matauni-ini hihi na mitaratara iria magikoretwo magikirite ya gutigirira ati ni magwikorwo magikinyihia na mbere. Mucemanio no uragithie na mbere kuria thiini na no tugithie na mbere na gukirumania ndeto ino tukimenye hihi ni mitaratara iriku iguthie na mbere na gukiarirwo niguo ona na mbere kirugamire 200 kaunti-ini ya Kirinyaga no ikorwo igikinyihio na gutigirira ati gutire na ciana kana ona andu agima turionaga makiurura kuria matauni-ini. Kuma kaunti-ini namba 20 kaunti ya Kirinyaga ni njitagwo Wainaina Kiarie wa Macii mwena waku wa studio. Ngatho muno Wainaina wa Kiarie, na tugakihoka ndeto teno no igithie matauni-ini mothe bururi-ini wa Kenya niguo kurumbuia andu acio magiikaraga matauni-ini. Atongoria a kanitha wa Gatoreki bururi-ini ni hindi marathie na mbere na kwaririria giikaro kia andiki a mohoro iguru rigie riboti ya BBI. Reke riu tuthi imwe kwa imwe tuthikiririe murugamo wao ni uriku. Reke tuthi nginya kuria Karen muciini munene wa Nairobi tumathikiririe.
of our talk and as well as our prayer, and we are happy that BBI has taken the course it has taken, and we are saying all the Kenyans should be brought on board to know what it is, because it is their decisions and their thoughts that will affect and develop their future as in the coming years, even when we are not around, or as we are discussing it. So we should build on a concrete foundation, given where we have come from, because all elections in the country, put it almost every, were disputed elections, and BBI was a way setting us forward to come up as a nation who can go even in such matters of decisive measures for the country as one country. And we said we should go forward. And it is actually deeply rooted in our thought and the thought of the church as such that we appreciate when the political aspects came in and they took it and they're building on it as well. And we are saying, much as the political aspects is doing it, we are also doing it as a church to see that we are bringing the country together in the future. And this is why we have come here today again to make a continuation of what we had discussed. If you remember, you as media people, what we discussed in the first meeting we had with you in Subukia. We want to say, let be a consensus in matters that build a nation, so that all of us shall go out of these challenges that we are having all together. But as it is now, we are saying there are many challenges, especially caused by the COVID-19. Many Kenyans are suffering, poverty has gone high, and we cannot just not think about it and talk about it, whereas we are talking so much on a political direction. We should talk about the real issues that touch people down on the ground. And the issues that are touching people down on the ground is that they are threatened, we are threatened as a country, as a nation, with this issue of COVID-19 and other challenges that come together with it. Economical poverty and children being still at home, how are they going to school and such like. These are the issues that we have discussed in a summary in our paper today, and we are putting forward to the government and to the people of Kenya to look into them so that we all together can think together. Let us not forget that idea of thinking together and working together as a nation. Many parties because of democracy, but always let us look for solutions that will develop us together as a nation. Let us grow together, let us journey together and travel together as a nation. That's what we are proposing as the Kenya Conference of Catholic Bishops. Thank you very much. God bless you. And finally, we wish everybody at least a happy Christmas. We know challenges are there, but we have happy Christmas and hopefully a prosperous new year out of this COVID-19. Thank you. A COVID-free new year. Tukiuma Karen tuthi nginya gicua-ini kuria ruhonge rwa kuramata icukiro cia meri KPA ni ruratanywo gutuga anyiti itemi ruhonge-ini rwa wonjoria aria mathiete na mbere na kunyitanira wonjoria-ini thengia ya moritu maria maumanite na king'uki gia COVID-19. Mwandiki witu Ndegwa wa Gathungu ari mwena uyu, reke tunyitanire nake. Ndegwa, ngehoka no murathie na mbere na kuhurana na king'uki giki. Ndagika-ini ino ndirenda wire mwiroreri wa Kameme TV uria kurathie na mbere. Wa kaunti ya Mumbatha na muthenya wa umuthi tuthiete na mbere na kurumanirira na igongona ria gutugwo kwa anyiti itemi aria makoragwo manyitithitie mawira mao hari urehi wa indo kuhetukira gicukiro kia meri kia Mumbatha na ruhonge rwa KPA kana gicukiro uramati wa gicukiro kia meri kia guku Mumbatha o hamwe na icukiro ciothe ira iri guku bururi-ini ni ihotorete gutigirira ati andu aria makoragwo magacirithĩtie mawira mao thiini wa sekta ino ni matugo na hihi makaheo muoyo niguo makorwo makiruta wira uyu wao na thinga muno makiria. Na niguo tutagukoni uhoro uyu ni ngwenda tunyitanire na amwe aria matongoretie thiini wa igongona riri makorwo magitwira hihi gitumi kinene ni kiriku gitumite makorwo magiuka hamwe na gutuga aria makoretwo makirutithia wira thiini wa gicukiro kia meri. Na asante sana kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Ningeomba uanze na majina na utuelezee hafla ya leo inahusisha nini na ina azima yake ni gani?
Asante sana. Jina langu ni Peter Mathuki, katibu mtendaji katika Baraza la Wanabiashara Jumuiya ya Afrika Mashariki kule mjini Arusha. Mnapojua Baraza la Wanabiashara katika jumuiya inaunganisha nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan. Na leo tumefika hapa kujiunga na washikadau wengine haswa kwa hii hafla ya East African Maritime Awards. Imetengenezwa na wengine kama Kenya Ports Authority, na tumeshukuru kwamba hii ni njia moja kusema injawapo kuna changamoto la COVID katika ulimwengu mzima, sisi kama wanajumuiya Afrika Mashariki na pia Kenya, sisi wote tumeathirika kwa pakubwa sana, lakini tukasema ni vizuri tujiunge na kuona ni vipi hata ikiwa changamoto zipo tumejipanga na ni vipi tutafanya kazi kwa pamoja, ndizo bidhaa zile zinahitajika kwa umuhimu sana zinafikia kwa wananchi. Kwa hivyo washikadau wa kipaumbele kama KPA wakatuleta pamoja na sisi kama wanabiashara katika jumuiya, tukasema ni vizuri tujiunge na kuwapa hongera na eko wenye wamejitahidi. Hasa ukiangalia madriver wa long distance wamejikakamua. Kipindi kile kulikuwa na shida kubwa sana, lakini kila wakati kila mtu alikuwa amejificha kwake, lakini hao walikuwa wanatembea kupeleka bidhaa za muhimu kutoka nchi moja kwenda nyingine, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hivyo mimi nawashukuru Kenya Ports Authority kwa hii jitihada na kwa hii hafla kwa kuleta wote pamoja, na sisi tunaona ni vizuri. Mnapojua COVID imekuwa changamoto, lakini vizuri sisi tusimame kwa pamoja. Washikadau katika sekta ya kibinafsi na serikali tufanye kazi kwa pamoja, na tukifanya kazi kwa pamoja itakuwa ni rahisi sana kuwezesha kuendesha kazi zetu, na ili changamoto litakuwa tumeishinda lakini tukiwa kwa pamoja. Kwa hivyo asante sana. Na pengine kuendelea mbele, pengine mtakuwa muna educate umati dhidi ya kujikinga. Kweli kabisa, hiyo ndio sisi kama sauti letu washikadau wa sekta binafsi katika jumuiya tukasema ni vizuri kwamba tukubaliana kama janga la corona hipo na watu wajikinge, na tuone ni vipi tutawasaidia hata wenye aswa wanahusika moja kwa moja kama madriver wa long distance, na tunapeleka habari kwa kila mtu tujikinge mpaka wakati dawa ama zile chanjo litapatikana. Na sisi ndio tunasema ni vizuri hata walio wako nyumbani kila mtu ajikinge, ajue hili janga linaweza umiza watu kiafya na kiuchumi, lakini tukiwa kwa pamoja tutasaidiana na tutafanya kazi. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Noaigua ati magikinyiriria kuga ati meguthie na mbere na gutuga aria mathiete na mbere na kwihotora hari gutigirira ati mawira ni mathiete na mbere, na noaigua makiuga ati no meguthie na mbere na guthomithia muingi o hamwe na aria manyitanagira nao thiini wa gicukiro kia meri uria magirirwo ni guthie na mbere na kwigitira kumana na utheremu wa murimu wa COVID-19. Kuma kaunti ino ya Mumbatha, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, Njokie Mwaro kuri we wiko studio. Gatho muno Ndegwa wa Gathungu. Tugicoka nginya Kirinyaga, thirikari ya kaunti iyo ya Kirinyaga ni yambiriirie kampeni ya guthomithia muingi uria mafatie ni kwirigiriria murimu wa COVID-19, itanya inene ari kutigirira ati murimu ucio ndunathie na mbere gutherema kaunti-ini iyo. Ataramu origitani na thirikari ya kaunti hamwe na amatura ni merutire na makoretwo magithiururuka micii-ini ya muingi wa kaunti iyo hamwe na kundu kuria kugomanagia muingi, kumahunjiria na kumaririkania fata wa guthingata mitaratara ya ministry ya ugima wa mwiri. Waithira wa Kihara na ripoti makiria. O mwisho wa mweri kuma riria king'uki gia COVID-19 kiaingirire kaunti-ini ya Kirinyaga, ataramu a urigitani kaunti-ini iyo ni magiaga na giikaro na ataramu a urigiti a matura aria ni akwirutira kwaririria uria muingi ubatie ni gukinyirwo ni ndumiriri ya kuhurana na murimu ucio kaunti-ini iyo. Tukamera mathie makiraga andu kuria community-ini memenyerere king'uki giki ni gukorwo twi hamwe ithuothe tungihota kugia na ujuzi ni twi no tuhote kuhurana nakio. Ni kumana na uguo thirikari ya kaunti iyo rungu rwa ministry ya ugima wa mwiri manyitanire na atongoria a matura hamwe na ataramu acio ni mambikite kampeni cia gukinyiria muingi mathomo moria mafatie ni kwirigiriria murimu wa COVID-19 na oho gutigirira murimu ucio ndunatherema makiria kaunti-ini iyo. Bata wa sensitization ile tureka
nĩ kũmenyithia andũ aitũ makĩrĩnyaga njĩra iria magĩrĩirwo nĩ gwĩka na maũndũ maya magĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩguo megitĩre na mũrimũ wa COVID-19. Nĩ tũgeretie mũno gũthomithia andũ ũhoro wa COVID-19 na tũkamahe mĩtaratara ĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka. Wa mbere nĩ gwĩthamba moko na gwĩsanitize na social distance magakorwo menayo. Makoretwo magĩthiũrũrũka mĩciĩ-inĩ kwa mũingĩ kũmakinyĩria mathomo macio thoko-inĩ, thitĩnji-inĩ cia ũkuui wa mũingĩ, mathukuru, kanitha na kũndũ kũngĩ gũkuruhanagia ũingĩ wa andũ, ũndũ ũrĩa ũtũgĩrĩtio na njĩra nene nĩ mũingĩ ũrĩa ũrĩkĩtie gũkinyĩrĩrwo nĩ mathomo macio. Have posters all over the compound, pictorial and graphical and also literature to try and constantly remind the students and staff on how we should take care of ourselves. Every classroom door has information on social distancing, on washing hands, and we have several hand washing points. Tuoka kuthomithio murimu uyu witagwo COVID-19 twimenyerere andu methambe moko na mebake sanitizer na mekire barakoa na mundu atena kundu arathie agaikara oro mucie nigo kurendeka. Ona gũkĩrĩ ũguo mũkana mũhiũ nĩ ũheanĩtwo nĩ gavana wa kaunti ĩyo Mumbi wa igũrũ kũrĩ ahũri biacara arĩa megũkorwo matekũrũmĩrĩra mĩtaratara ya thirikari, kũrĩa oigĩte nĩ megũkanjĩrwo marũa ma biacara ciao. Rĩrĩ kaunti ĩyo yandĩkithĩtie ikuũ 8 na arwaru 313 cia COVID-19 gũkinyanĩria na rĩu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Geto Waithĩra wa Kĩhara. Kuma Kirinyaga nginya Murang'a mieri 10 kuma rĩrĩa mũrimũ wa COVID-19 wathararirie mathako guothe bũrũri-inĩ. Rĩu mũmbunge wa Maragwa Meri Waithĩra nĩacemanĩtie na athaki kuma gĩcigo gĩkĩ kwarĩrĩria ũrĩa mekũhũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 2.5 cia mathako iria itanahũthĩka ihinda-inĩ rĩu. Mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi arĩ na ũhoro makĩria. Wambui, mwaro nĩ waku ũkorwo ũgĩtwĩra na njĩra ndikĩru ũrĩa mbeca ici cikũhũthĩka. Ngatho cia mwanya tukite guku mwena wa Maragwa na guku tukite ni tondu mwaka ucio urathirire murimu wa COVID-19 ni uratwikire wa kwagagia mbeu njithi na njira nene kuona mathako maria makoragwo magithako matinagikorwo magitacukia ikinyo na rimwe ria guthaka mathako macio. Na riu mũmbunge wa gũkũ Meri Waithĩra kana wa Maua nĩ arenda kũgwa njũng'wa na mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo magĩtabania mathako na nĩgetha makĩcire ũrĩa magũkorwo makĩhũthĩra mbeca iria irarĩho cia gũkorwo magĩthaka mathako macio. No mbere ndaya tũnyitanĩre na ũmwe wao ũtwĩre hihi ũrĩa mũrorĩirwo nĩ mwaka ũcio kuona COVID-19 ĩramũthatirie na njĩra nene. Thengio mũno Wambui, niĩ njĩtagwo David Chege, team manager wa Maragwa Homeboys. Na mwaka ũcio nĩ tũrorĩirwo mũno tondũ mĩaka ĩrĩa wa Maua akoretwo MP wa Maragwa nĩ tũkoretwo tũgĩthaka ligi o mwaka agatũrehera indo ta uniform, mĩbira, agacoka agatũthondekera iharo kũrĩa citaigananĩte. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte tondũ atwĩrire nĩ ekwenda tũikare thĩ, ndekwenda gũtũmĩkĩra decision, arenda tũiguithanĩrie ta athaki atĩ nĩ ekwenda tũmenye mũthenya wa ũmũthĩ tũngĩka atĩa mbeca iria irarĩ tũhũthĩre last time iria tũngĩrathakĩire nĩgetha tuone wagĩrĩru wa mũbira mwena wa Maragwa. Reke tũthikĩrĩrie mũmbunge Meri Waithĩra kana wa Maua. Karibu sana, nĩ wega nĩ gũcokanĩrĩria mbeũ njĩthĩ hihi no ũtwĩre ikinya rĩrĩa mũgũkinya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mwaranĩria na mathako nĩ macoka kuona atĩ COVID ĩrĩ kuo na no nginya twĩmenyerere. Thengio mũno Wambui na thengio mũno station ya Kameme. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgomanĩte na captains a timu iria tũkoretwo twĩnacio tũgĩthaka mũbira wa magũrũ nĩ timu 84 na nĩ ngwenda kuga hĩndĩ ĩrĩa tũrathaka nĩ twĩkagĩra nginya timu cia airĩtu cia volleyball, nĩ twĩkagĩra nginya timu cia airĩtu cia magũrũ. No mũthenya wa ũmũthĩ no timu cia mĩbira cia anake twĩnao nĩ tondũ nĩ ngwendaga tũgĩe na ihinda rĩa gũcira nĩgetha matua marĩa megũtuo ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mbeca cia last financial year 2019-2020 moige mekwenda tũcihũthĩre na njĩra ĩrĩkũ tondũ tutinathaka ũrĩa tũthakaga ona tutinagũra uniform na mĩbira nĩ ũndũ wa restriction iria irakĩrĩ kuo cia mũrimũ kĩng'ũki wa COVID-19 na ndĩreciria tũkiuga tũrĩkie nĩ tũgũkorwo twaiguithania. Mbeũ njĩthĩ ndĩendaga gũtuĩrwo matua
uria mangienda mendagwo magetwo nigetha makeyaria na nigetha tuthie tukimaheaga tumieke nigetha ona thiini wa gatiba karagio uhoro wa public participation ma participate nigetha maigi uria mangienda. No ngirikia ni ngwenda kuga ona kuri oro uguo Kameme TV ni ngwenda gucokia ndeto ndironire ciheanitwo ni Icagaki 1 Charles Mwangi Ng'ang'a aka Icagaki 1 kuma kuu Murang'a. Ngatho muno ni undu wa gukorwo wikaranitie na ithe thiini wa mohoro. Gitao hau niho twatirihira mohoro maitu. Thie na mbere na kwirorera tabarira cia Kameme TV. Ngutige na ciugo cia Steve Job akauga muturire uyu ni munini muno, tiga kuwananga na guikara maisha mene, ikara muturire waku. Njitagwo Mumbi wa Wanyoike, mwathiriri na njira ya ciĩko etagwo Wangui wa Mwangi. Tindia wega no ririkane wi wa bata.